Hello everybody, my name is Jack Porter. I'm the Engine Development and Support Team Lead for Epic Games Korea, as well as the lead of the mobile team. 네, 안녕하세요. 저는 잭 포터고요. 에픽게임스 코리아에서 엔진 리드 그리고 서포트 팀 리드를 맡고 있고 그리고 또 모바일 개발팀 리드를 맡고 있습니다. And 네, 반갑습니다. And today I'll be going over some new features in Unreal Engine, the latest versions 4.17 and 4.18, as well as discussing some features coming up in future versions. 오늘 말씀드릴 내용은 4.18 최신 버전에 등장한 신기능들 그리고 앞으로 4.19 이후에 등장할 내용들에 대해서 말씀드리겠습니다. And I'm going to go over the areas of rendering, animation, physics and clothing, mobile platforms, multimedia, as well as AR and VR. 오늘 다룰 내용 목차는 렌더링, 애니메이션, 피직스, 클로딩, 모바일 플랫폼, 그리고 미디어 프레임워크, 그리고 AR, VR 순서대로 다루도록 하겠습니다. There are some other, of course, there are many additions and features in Unreal Engine 4.18 that I won't be going over, including the things that Dimitri has just talked about. 방금 디미트리가 말씀드렸던 내용 포함해서 4.18에 추가된 내용 중에 제가 다루지 않는 부분도 많이 있습니다. So here are a few of the rendering and other features that I'll be going over. 지금까지 앞으로 다룰 내용들은 화면에 보시는 것들이고요. So starting with the rendering improvements. 렌더링 개선 사항부터 말씀드리겠습니다. One of the new things we've added since 4.17 is support for what are called bent normals. 4.17 이후로 추가하기 시작한 기능 벤트 노멀 지원인데요. And these are used for ambient occlusion. 앰비언트 오클루전에 사용하고 있습니다. And ambient occlusion is a measure of the amount for each particular point on a surface, the amount of the hemisphere that is not occluded by geometry that is visible by the sky. 이제 화면상의 이제 특정 지점에 대해서 방구상에 이제 뭐 다른 그 지오메트리에 차폐되지 않은 부분이 얼마나 되는가를 계산하는 기능인데요. And so we need that percentage that is occluded or not occluded, and we also need the average direction of the ambient light. So 그 차폐가 되는 게 얼마나 되는지 그 비율에 따라서 앰비언트 라이트를 얼마나 받는지를 결정하게 되는 겁니다. And you can see the top that represents kind of a flat surface with the normal pointing straight up. 위에 보시는 게 이제 평면에서 바로 이제 윗부분을 향한 게 이 노멀인데요. But the region pointing kind of in this direction. 약간 이게 사선 방향을 향하고 있는 이 방향이 That's the direction that is not occluded by other geometry. So it doesn't necessarily follow the local surface. 이게 다른 표면에 차폐가 되지 않는 부분인데 이게 꼭 표면과 일치를 하지는 않죠. So to improve the quality of our ambient occlusion, if we store a second normal called a bent normal, 이제 앰비언트 오클루전 이제 품질 향상을 위해서 이제 2차 노멀을 저장을 합니다. 이걸 벤트 노멀이라고 하고요. which points in the direction that is the direction which is least occluded. 이제 차폐가 가장 덜 된 방향으로만 하는 부분을 계산으로 한 그 법선 방향이죠. That's represented by the red bent normal in the bottom picture. 이게 바로 아래에 보시는 빨간색 화살표로 이게 벤트 노멀입니다. And this gives us a much more realistic global illumination-like results from our ambient occlusion. 그래서 이거를 앰비언트 오클루전을 활용하면 훨씬 이제 글로벌 일루미네이션 결과가 자연스럽게 나오게 됩니다. And so we use this for ambient occlusion as well as reflective occlusion. 앰비언트 오클루전뿐만이 아니라 이 벤트 노멀은 리플렉티브 오클루전에도 사용이 됩니다. And the ambient occlusion is the occlusion for the diffuse indirect light. 앰비언트 오클루전은 디퓨즈에 대한 것이고요. And the reflective occlusion is the occlusion for the specular indirect light. 이제 이 리플렉티브 오클루전은 스페큘러 간접광에 대한 것을 나타냅니다. And specular in particular is quite important. It sometimes has quite a high brightness compared to the for some locations compared to the diffuse. And so if we can make use of this, we can greatly reduce the leakage of specular light. 스페큘러 이 부분이 특히 중요한 것은 이제 다른 부분보다 많이 밝아지는 부분이 있기 때문에 이 부분을 잘 처리를 해주면 빛샘 현상을 크게 줄이거나 할 수가 있습니다. So this is a screenshot here from RoboRecall. 로보리컬에서의 스샷인데요. This is without any ambient occlusion at all, and you can see kind of areas underneath his head and maybe inside the folds of the clothing. It looks a little bit flat, and it's not correctly occluding the ambient.
앰비언트 오클루전이 전혀 없는데 이제 뭐 머리 부분 아래라든가 옷에 접히는 부분이라든가 이런데 구겨짐이나 차폐 처리가 전혀 안 되고 있어서 약간 좀 이렇게 밋밋하게 전체적으로 밝아 보이는 게 보이시죠? And so with the regular ambient occlusion, 일반적인 앰비언트 오클루전을 적용한 겁니다. you can see that improves somewhat. The areas still become, or the areas underneath the skull become quite dark. 이 해골 부분 아래 부분이 약간 이제 어두워지는 것을 확인할 수가 있죠. But it's still not as realistic as with the bent normals. 근데 벤트 노멀을 적용한 것만큼 현실적이지는 않습니다. So you can see in the close-up, 좀 확대해서 보시죠. more closely. Unfortunately, I can't see. It's this area around here, around the base of the skull. 여기 이제 스컬 좀 약간 중간 아랫 부분입니다. You can see how much the fact that the bent normal is really the angle of the surface. 벤트 노멀이 이제 표면의 각도를 얼마나 잘 표현해주고 있는지 확인을 하실 수가 있습니다. The angle of the surface is not mapping quite that well to the angle of the occlusion, and so with the bent normals we get much more realistic. 벤트 노멀로 이렇게 실제로 있는 각도, 굽어 있는 각도를 제대로 표현하지 못하고 있기 때문에 벤트 노멀을 사용을 하니까 이게 훨씬 더 나아지는 것을 볼 수가 있습니다. And the way you use these things is you generate a bent normal map from your content authoring tool. 이제 콘텐츠 전략 툴에서 먼저 이제 코사인 디스트리뷰션을 사용을 해서 벤트 노멀을 사용을 하는 것이 됩니다. And so, yeah, the Max or Maya, your content tool. 콘텐츠 제작 툴이라면 맥스나 마야 같은 게 되겠고요. And then using that map, you connect to the bent normal output node in the material. 이 맵을 사용을 해가지고 이제 머티리얼에서 벤트 노멀 아웃풋 노드에다 연결을 해줍니다. And our lighting system will pick it up. 그러면 라이팅 시스템에서 이걸 집어들어갖고 사용하게 되겠죠. Another feature we've recently added to our ambient occlusion 앰비언트 오클루전 최근 또 하나 추가한 기능 is multi-bounce. 다중 반사입니다. Now, normally when we consider ambient occlusion, we're only considering the amount of light that a particular point or the amount of occlusion a particular point has to the sky. 이게 보통 앰비언트 오클루전은 특정 지점이 얼마만큼의 스카이라이트를 받는지만 계산을 하거든요. But in real objects and real surfaces, you often get light bouncing from one surface to the next. So 실제 현실에서는 그런 특정 지점 옆에 있는 표면에서 반사되는 빛까지도 적용이 됩니다. So with multi-bounce, we take that into account, and it gives a much more realistic and less dark ambient occlusion result. 그래서 특히나 이제 앰비언트 오클루전 결과가 어두운 부분에 있어서는 그런 이제 다중 반사 효과를 통해서 더 나은 결과를 얻을 수 있게 됩니다. Another big change that we've made for version 4.18 4.18에 또 하나 크게 추가한 기능 is something called volumetric light maps. 볼륨메트릭 라이트 맵입니다. And these replace the indirect lighting cache. 인디렉트 라이팅 캐시, 간접광 라이팅 캐시를 대체를 하는 기능인데요. And this, both of these, both the old and the new volumetric light maps are a method of storing pre-computed lighting for indirect lighting. 이게 간접광에 대해서 그 미리 계산한 라이팅 정보를 저장하는 방식을 이 방식으로 대체가 되었습니다. So the way volumetric light maps work is they're basically turned into a big 3D texture or a data structure that covers a 3D area around the light map importance volume. 이게 어떤 식으로 작동을 하면 라이트 매스 임포턴스 볼륨 안에 이제 들어가 있는 것들을 이제 커다란 3D 텍스처로 변환을 해주는 겁니다. And actually, we divide the 3D texture into blocks which maximize the density near surfaces where the indirect lighting is changing the most. 여기서 이제 뭐 라이팅 변화가 가장 심한 부분에 대해서만 밀도를 좀 높게 해주는 식으로 이 3D 텍스처를 적용을 하고 있죠. And the big advantage of volumetric light maps over the indirect lighting cache is that we can interpolate them on the GPU. 이 간접광 캐시보다 이 볼륨메트릭 라이트의 가장 큰 장점은 GPU에서 보관이 가능하다는 점입니다. The caveat here is that mobile uses the new volumetric light map data, but it does a CPU interpolation similar to the old code. 예전에는 뭐 이제 현재 모바일에서는 이걸 사용을 하고는 있지만 GPU 보관이 안 되고 있기 때문에 CPU 보관을 사용하도록 하고 있습니다. And the reason we need this data is we need an efficient way of lighting movable or mobile objects. 이 방식을 추가한 이유는 이제 움직이는 오브젝트에 대한 라이팅 처리를 효율적으로 하기 위해서인데요.
And so there are two screenshots here of the same scene. The left scene is using the old indirect lighting cache, and the right scene is using the volumetric light map. 여기 보시는 예제 화면 두 개가 같은 씬을 가지고 왼쪽은 indirect lighting cache, 오른쪽은 volumetric light map 샘플을 사용한 것입니다. And both of them have got the visualization, so you can see at each point in space what the cache lighting looks like. 여기서 보시는 이제 시각화를 통해서 왼쪽에 보이는 게 이 사각형 부분이 indirect lighting cache에 라이팅 정보가 저장된 부분입니다. And on the right-hand side, the individual spheres represent the indirect lighting. The volumetric light map samples. 예, 오른쪽에 보시는 이 구체로 표현된 약간 위에 떠 있는 이 구체로 표현된 부분이 볼륨메트릭 라이팅 샘플에 들어가 있는 라이팅 정보를 나타냅니다. But the advantage of the volumetric lighting samples is because we can read this data on the GPU, we can light it per pixel. So 예, 오른쪽에 보이시는 이 볼륨메트릭 라이팅 샘플의 차이점이라면 여기에 있는 정보를 GPU에서 얻어올 수가 있기 때문에 이 픽셀 단위로 보관이 가능하다는 점입니다. So the cubes on the floor are instance geometry, which means 예, 바닥에 보이시는 거는 인스턴트 지오메트리인데요. 이게 무슨 뜻이냐면 they are all rendered in a single draw call. 예, 드롭걸 한 번에 전부 그려지는 것들입니다. And because we have this per pixel data, we can get really good lighting across all of each individual pixel. 드롭걸 한 번에 그리는 거지만 이 픽셀 단위 보관이 가능하기 때문에 전부 다 라이팅이 제대로 들어가 있는 게 보이시죠? Yeah. So in the old code, we have a single spherical harmonic to represent the entire component, which means the lighting is not at all detailed over such a huge object. 왼쪽에 보시는 간접광 라이팅 캐시 이거는 이제 컴포넌트 단위로 적용이 되고 있기 때문에 여기 모든 그 오브젝트에 대해서 라이팅 정보가 제대로 처리되지 않고 있는 것이 보입니다. So in a real scene, this is one of our Paragon characters. 실제 씬 예제입니다. 저희 파라곤 캐릭터고요. You can see the previous, again, the character is quite large compared to the way the lighting is changing. 예, 여기서 보시면 이제 캐릭터가 좀 라이팅 변화에 비해 굉장히 크죠. And so because we could only look up the nearest samples and do some interpolation on the CPU with the old system. 예전 시스템을 가지고는 가장 가까이 있는 샘플을 가지고 이제 비교를 하고 있기 때문에 CPU에서요. Yeah, so the character is lit in not a very realistic way, but the character on the right, which is using the per pixel volumetric light map, has a much more natural lighting result. 왼쪽에 보시는 거는 이제 별로 이렇게 현실적이지 않은 반면에 오른쪽에 보이시는 것은 네, 이제 GPU에서 계산을 하고 있고요. 좀 이제 현실적으로 어두운 부분은 어둡고 빛이 닿은 부분만 밝아지는 그런 모습을 보실 수가 있습니다. And this is an even more dramatic example. 좀 더 극단적인 예제를 볼까요? The object in the middle is a movable object, and it's surrounded by the rest of the static geometry. 가운데 있는 게 무버블 오브젝트고요. 나머지 이제 주변의 것들이 스태틱 오브젝트입니다. And you can see the indirect lighting cache samples do a really bad job of capturing the lighting, whereas the new volumetric light map does an excellent job of it. 왼쪽에 보시는 인디렉트 라이팅 캐시가 이제 뭐 제대로 라이팅을 못 받아주고 있는 반면 오른쪽에 있는 것은 픽셀 단위 보관이 가능하기 때문에 제대로 보관이 이루어지고 있는 볼 수 있습니다. So this is enabled by default from version 4.18. 4.8 이후로 기본적으로 활성화된 옵션이고요. If you need to use the older system, it's still available under world settings light mass volume lighting method. 네, 기존 방법을 계속 사용하시려면 월드 세팅의 라이트 매스, 볼륨메트릭 라이팅 메소드에서 설정하실 수 있습니다. And we also have a setting to limit the amount of memory that is being used for the volumetric light maps. 볼륨메트릭 라이트 맵에 사용하는 메모리를 제한시킬 수 있는 옵션도 있습니다. And this controls how dense the samples end up being created. 생성되는 그 텍스처의 밀도를 설정하는 옵션인데요. And so for our game Paragon, we have a level called Monolith, and in that level, the indirect lighting cache data was using 5 megabytes, and we've currently set the volume light map size to 30 megabytes. 이제 현재 저희 게임 파라곤에서는 모놀리스라는 맵에다가 예전 인디렉트 라이팅 캐시에서는 5메가 메모리를 사용하고 있었는데요. 현재 볼륨메트릭 라이팅에서는 30메가를 사용하도록 하고 있습니다. And you might think, well, why have we increased so much in our memory utilization? And the reason is, previously we could have increased the detail in the indirect lighting cache samples.
왜 메모리를 더 사용하지?라고 생각을 하실 수가 있으시겠는데요. 옛날에는 모든 디테일을 하나의 이런 메모리에다가 전부 잡아두고 있었습니다. But there was no benefit to increasing the detail because if the samples are smaller than a character, because we can only sample, the nearest samples around the character, there would be no way to get that information onto a character. 이건데 예전에는 이렇게 크기를 늘려봐야 별로 소용이 없었던 게 왜냐하면 이제 캐릭터 주변에 있는 샘플만 갖고 오기 때문에 그게 그렇게 커봐야 제대로 이제 디테일을 추가해주지 못하는 문제가 있었거든요. So we could choose to reduce the memory usage of our of our volume light maps to something similar to what it used to be with the indirect lighting cache. 이제 인디렉트 라이팅 캐시에서 사용하던 것과 비슷한 수준으로 이 볼륨메트릭 라이팅에서도 동일한 정도의 메모리를 사용하도록 할 수는 있었지만 But in this case, we're actually getting a lot better quality result for using a little bit more memory. 근데 메모리 조금 더 사용하니까 퀄리티가 훨씬 나았더란 말이죠. On a performance point of view, on a PlayStation 4, the volumetric light map is using approximately 0.02 milliseconds. 이제 퍼포먼스 측면에서 플스4에서는 예전 방식은 약 0.02 밀리세컨드를 사용하고 있었습니다. Which is a very tiny rendering cost, and there's absolutely no CPU usage. 예전 방식이 아니라 볼륨메트릭 라이팅이 0.01을 사용하고 있었고요. 거의 없는 거나 마찬가지는 비용이죠. I don't think you quite covered that. So yeah, so the previous indirect lighting cache was calculated purely on the CPU, so that would have quite a cost on the render thread CPU. So the new code doesn't have any cost on the CPU and very minimal cost on the GPU. 예전 인디렉트 라이트 캐시 방식은 CPU에서 작업을 하기 때문에 현재 새로운 방식에서는 그 비용이 거의 없어지게 됩니다. We've had volumetric fog in for a couple of versions now. But the volumetric fog used to only be possible with dynamic lighting. 볼륨메트릭 포그가 들어온 지 좀 몇 버전 됐는데요. 이게 다이내믹 라이팅에만 적용이 됐었습니다. And the reason was we didn't have any way we could get the information from stationary and static lights. 그 이유는 스테이셔너리 라이트나 스태틱 라이트에서 라이팅 정보를 가져올 방법이 없었기 때문인데요. But because we have this GPU accessible information, we can now look at that data for each fog voxel. 그래서 이제 지금은 이제 GPU에서 접근할 수 있는 정보가 있기 때문에 포그에 일단 적용할 수 있는 정보가 생겼습니다. And this is particularly important for skylights. Indoor fog used to be way too bright because it was not being occluded by the skylights correctly. 이게 스카이라이트에 꽤나 유용한데요. 포그를 스카이라이트에 사용할 때 제대로 그림자 어클루전이 이루어지지 않고 있었기 때문에 너무 밝아지는 문제가 있었는데 그 부분이 해결됐습니다. Here in the interior, even though the outside is very bright and foggy, the interior is the fog is being occluded correctly. 네, 밖이 매우 맑음에도 불구하고 실내 부분은 제대로 어클루전이 이루어지고 있는 것을 볼 수가 있습니다. And also, it doesn't just have to come from static lights. Any lights emitted by the scene, for example, emissive materials, get added to our pre-computed lighting cache. 뭐 스태틱 라이팅뿐만이 아니라 이런 머티리얼에서 이미시브 같은 것들도 이런 스태틱 라이트 맵의 정보를 해서 구워 넣을 수 있게 되었습니다. And so, again, the volumetric fog picks up this, and it's really good for this kind of environment. 마찬가지로 볼륨메트릭 포그에서도 이 정보를 사용을 할 수 있게 되어서 여기 포그에도 멋진 주변광들이 보이는 것이 보입니다. 4.18 also has an improved skylight. 4.18에 스카이라이트도 향상됐고요. We used to use a spherical harmonic, a set of spherical harmonic coefficients for the skylight. 보통 이제 스카이라이트에는 구면조화 함수를 사용하고 있었는데요. But that did not capture very good detail, especially at sunrise and sunset. 이게 일출이나 일몰의 디테일을 좀 제대로 잡아내지 못하는 게 있었습니다. And so now we use a high-resolution filtered cube map for our skylight. 이제 스카이라이트에 고해상도 필터를 적용한 큐브맵을 사용하고 있는데요. This is an example of the original skylight. 원래 스카이라이트 모습. And then the new filtered cube map skylight, which you can see not only provides the color variation, but it also provides more detail in the shadows.
이 그림자의 이제 색뿐만이 아니라 디테일도 훨씬 살아나는 걸 볼 수가 있습니다. 필터를 적용한 큐브 맵 스카이라이트입니다. We've also improved the skylight bouncing. 스카이라이트 바운싱도 약간 개선시켰습니다. So in this scene here, it's mostly lit by a skylight. 지금 이 씬은 거의 스카이라이트로만 라이팅이 이루어지고 있는데요. And you can see this kind of area here, which is not it doesn't have any sky visibility. When we don't have bounces on our skylight, you can see it's completely black, but it's much more natural result now that we support skylight bouncing. 스카이라이트 바운싱이 없는 상태에서 뭐 이런 데 보시면 완전히 어두워지는 부분이 보이시죠? 현실에서는 그렇지 않은데 이제 반사광 처리를 해주면 이렇게 제대로 라이팅이 들어가는 것을 볼 수가 있습니다. So that's a new setting under the light mask settings for the number of skylight bounces to add. 라이트 마스 세팅 아래 넘버 오브 스카이라이트 바운스스 스카이라이트의 반사광 처리 횟수를 지정할 수 있는 옵션이 있습니다. And we found that materials need to have quite a high diffuse value for the multiple skylight bounces to be noticeable. 이런 스카이라이트 반사광 여러 번을 처리를 하기 위해서는 이 머티리얼에서 디퓨즈 값을 좀 높여줘야 이게 제대로 적용이 되는구나 알게 되었습니다. Our improved light bouncing also affects what you can do with just lighting a scene using emissive materials. 반사광 처리는 라이트뿐만이 아니라 이미시브 머티리얼에 대해서도 정상적으로 처리가 되고 있는데요. So in this scene, only the small piece of wall with a red emissive material is the only light source. 여기서 보시면은 여기 가운데 보신 빨강색 머티리얼, 이미시브 머티리얼이 있는 화면에 있는 광원의 전부입니다. And the result we get is, quite natural looking. 이 광원을 통해서도 반사광 처리가 잘 이루어지고 있죠. Okay. There are more rendering features. You should go through the Unreal Engine 4.18 release notes for some of those. But I'm going to move on to animation, physics, and clothing for now. 추가된 기능이 4.18에도 여러 가지 있지만 나머지 기능은 릴리즈 노트를 참고해 주시고요. 다음으로 애니메이션 쪽으로 넘어가겠습니다. So we've completely overhauled the physics asset editor. 피직스 에셋 에디터 좀 완전히 바꿨습니다. One big difference is you can now set up connections between different bones. So setting up the physical constraints using a node-based system. 한 가지 큰 차이점이라면 노드 기반 시스템을 사용해서 본사의 관계를 노드 방식으로 설정할 수 있게 되었다는 거죠. And this is much easier than the previous user interface we had for connecting and setting up those kind of relationships. 그런 관계 설정에 있어서 기존 방식에 비해 큰 변화라고 볼 수 있습니다. We have an improved skeleton display that displays the bones as well as all of the physical objects attached to the bones. 스켈레톤 트리 디스플레이도 표시가 변경되었는데요. 이제 본들뿐만이 아니라 거기에 연결되어 있는 프로퍼티까지 같이 트리 구조로 표시가 되게 되었습니다. So you can click on each of those, for example, the physics bodies and modify their properties, or you could click on the bones and look at the transforms. 피직스 바디 선택하고 뭐 그거에 대한 트랜스폼 변경 정보 확인하고 하는 것들을 트리 구조로 쉽게 확인할 수 있게 되었습니다. We also have an improved support for combining or for previewing physics simulation combined with animation. 이제 애니메이션을 적용한 상태에서 피직스 시뮬레이션을 돌릴 수 있게도 되었습니다. And so previously we had the ability to, play an animation along with the physics, but this allows us to have an animation playing and then begin to simulate the physics. 이제 애니메이션을 플레이한 상태에서 피직스를 적용을 하면 애니메이션을 적용한 상태에서 어떤 물리 시뮬레이션 효과를 받는지를 실시간으로 확인할 수 있게 되었죠. And this is quite useful for previewing, hit-based, for example, a hit-based physical effect along with an animation. 애니메이션을 적용한 상태에서 히트 기반 물리 시뮬레이션이 어떻게 적용되는지 확인할 수 있게 되었습니다. For any kind of physics simulation, you need physics bodies. These are, spheres and capsules and constraints linking the skeleton together.
이제 물리 시뮬레이션은 피직스 바디가 필요한데요. 이런데 뭐 스피어라든가 캡슐이라든가 이런 것들을 서로 연결을 해주는 작업이 필요합니다. And we've had tools for creating these for a while, but the tools were not very good. We've completely rewritten them to make them a lot faster and give much better automatic results. 이거 예전에도 있던 툴이긴 했는데 좀 사용하기에 불편했었는데요. 이제 좀 약간 변형을 가해서 이제 자동으로 만들기도 훨씬 쉬워지는 그런 변화가 있었습니다. So if you just click the generate all bodies, you can see the physics bodies appear in the skeleton tree and are generated instantly. 여기 보시는 generate all body라는 것만 눌러주면 화면상의 모든 피직스 바디가 알아서 만들어지는 것을 확인할 수가 있습니다. This is similar to the previous previewing animation plus physics previewing. We also 방금 보셨던 이 애니메이션을 적용한 상태에서 물리 시뮬레이션을 적용한 것과 비슷하게 another situation that's been difficult to debug is when you've got some very complicated gameplay animation or a gameplay situation and you want to debug your animation blueprints in that situation. 게임 플레이 상황이 매우 복잡한 상태에서 이 애니메이션 블루프린트를 게임 플레이 상황에서 어떻게 디버깅하기가 예전에는 좀 쉽지가 않았습니다. And so after enabling this preference, enable live recompilation of animation blueprints. 이 기능을 에디터 개인 설정에서 켜준 다음에는 이제 라이브로 애니메이션 블루프린트를 바로 즉석에서 확인할 수가 있게 됐습니다. Then you have the ability to select. There's a debug asset or debug actor drop down there in the animation blueprint window. 애니메이션 블루프린트 창에 에셋이나 뭐 이제 액터를 바로 디버깅할 수 있는 옵션이 생겼고요. And in what we've done there is we've assigned it to the pawn in the game. 이제 게임에서 이제 폰을 바로 할당을 해주는 기능입니다. And so then you can play your game using whatever game code you have that's driving the animations. 게임 코드를 사용해서 이제 뭐 바로 이제 캐릭터의 애니메이션을 구동을 시키면서 And you can debug and modify the animation blueprint while you're playing your game. 플레이를 직접 해보면서 애니메이션 블루프린트를 수정할 수 있게 되었습니다. Our animation team has also drastically overhauled the clothing system. 애니메이션 팀에서 이 클로딩 시스템도 완전히 개보수를 했는데요. So 4.18 now has internal clothing tools. 4.18에 클로딩 툴이 내장되었습니다. And instead of having to use Apex or an external tool to create your clothing, 에이펙스나 이제 다른 외부 툴을 사용해서 클로딩을 만들 필요가 이제 없고요. you can just right-click a skeletal mesh section and have it create a clothing asset. 이제 클로딩 섹션 하나에다가 스켈레탈 메시 섹션 하나에다가 우클릭한 다음에 바로 이제 클로딩을 그거를 변환을 시킬 수가 있게 되었습니다. And so often after you've created a clothing asset, you need to do things like set down properties for the simulation. For example, you might have fixed or movable vertex weights that need to be assigned. 클로스를 만든 다음에도 이제 어떤 부분은 고정시킬 것이고 어떤 부분은 시뮬레이션을 조정할 것인지 이제 버텍스를 지정을 할 수가 있습니다. And so these tools we have inside Unreal Ed that let you paint this information directly on the simulation mesh allow you to set up all of your clothing properties directly. 이 시뮬레이션 메시에다가 바로 이렇게 페인트를 할 수 있는 이 툴을 통해서 어떤 부분은 고정시키고 어떤 부분은 흘러내리게 할지 바로 지정을 할 수가 있게 되었습니다. So we've got standard painting tools for painting with a brush or setting a gradient or filling, those kind of things. 표준 이제 툴이죠. 브러쉬나 그레디언트나 필 이런 걸로 설정을 쉽게 할 수가 있게 되었어요. We also have a bunch of customizable parameters. 커스터마이징하지만 파라미터도 많이 이제 추가를 했고요. So, for example, cloth constraint adjustment or inertia scaling. 이제 클로스 컨스트레이트나 관성 스케일 같은 것들도 파라미터를 통해 조정할 수 있게 되었습니다. And these don't modify the painted parameters; they replace them so that you can iterate with values to adjust the painted parameters. 이런 것들은 그냥 누르면 바로 적용되는 오버라이딩 방식이 아니라 대체를 하는 방식이라 전에 것과 이제 대조해 보면서 쉽게 반복 처리 작업을 할 수가 있게 되었습니다. And we also have an LOD pipeline that lets us
automatically map from high LOD to low LOD so that the physical parameters are mapped in a sensible automatic way. LOD 파이프라인도 개선되어서 상위 LOD를 가지고 하위 LOD에 그 칠해진 파라미터가 정확히 좀 맞게 자동으로 변경해 주는 것도 생겼습니다. There's more detail and there are many more new enhancements to animation and physics, but I'm going to move on to the mobile platforms. 애니메이션 관련된 뭐 변경 사항 꽤나 많은데요. 여기까지 하고 다음은 모바일 플랫폼으로 넘어가겠습니다. The first thing on Android, the first thing is we've got a bunch of in 7.1 and 17.1 and 4.18 we have a lot of Android O fixes. 먼저 안드로이드 이제 초창기 4.171이랑 4.18에 안드로이드 오레오 8.0 피스가 많이 추가가 됐습니다. And in 4.17 we had an experimental option to enable Gradle as the build system for Android. 안드로이드용 빌드 시스템으로 4.17에 그레이들 빌드 시스템을 추가하는 옵션이 있었는데요. This has a lot of advantages. 장점이 많은 시스템입니다. The first advantage is it's a lot quicker to compile the Java into package. 자바를 패키지에 컴파일하는데 시간이 매우 빨라진다는 거고요. 첫 번째로. There's another advantage I'll talk about in a moment. 잠시 후에 또 한 가지 말씀드릴 장점은 But in 4.18, Gradle is now the default packaging method. 나중에 자세히 말씀드리고 아무튼 기본 4.18의 방식으로 변경되었습니다. Oh, another advantage I should mention now is that if you're working with an external library or an external plugin for Android, typically they interface very well with Gradle because it's Google's recommended way of adding packages and libraries to Android. 안드로이드에 이제 패키지 라이브러리를 추가할 때 이제 외부 서드 파티 라이브러리를 많이 사용하신다면 이걸 그레이드를 사용하시는 게 좋은데 왜냐하면 구글에서 공식적으로 확인하고 있는 시스템이기 때문입니다. Yeah. We also in 4.18 we have a new Android camera plugin that I'll talk about a little more in the media section. 4.18에 안드로이드 카메라 플래그인이 추가되는데요. 미디어 부분에서 자세히 말씀드리겠습니다. As well as the new virtual keyboard that Kwangsop Shin talked about before. 가상 키보드도 형상시켰고요. 아까 신광섭 차장이 다룬 바 있을 겁니다. Okay, so the point of us moving to one of the good things about moving to Gradle is that we're trying to improve integration with Android Studio. 이제 그 그레이들로 이동하는 이제 또 한 가지 주요 장점은 안드로이드 스튜디오와의 이제 통합을 추진하는 겁니다. So this is an example of this is possible right now in even 4.17, I believe. 아마 지금 4.27에서도 가능할 텐데요. This is an example of using Android Studio 2.2.2. 여기 예제에서 보이는 건 안드로이드 스튜디오 2.2.2 화면입니다. And it's opening the intermediate or the generated files from an Android build. 안드로이드 빌드에서 생성한 인터미디에이트 파일을 연 모습이에요. If Android Studio is able to open up the Gradle file. 안드로이드 스튜디오에서는 그레이들 파일을 열 수가 있는데요. And then it can you can do things like set breakpoints in the Java code. You can modify the Java code and very rapidly iterate those kind of things. 자바 코드에다가 중단점 같은 거 설정하고 해서 매우 빠른 반복 처리 작업이 가능합니다. Unfortunately, in 2.2.2, there's no good way to use native to debug native code. 아쉽게도 2.2.2에는 네이티브 코드를 디버깅할 수 있는 기능은 없고요. And Android Studio 3.0 will contain, or you can download the Canary early access builds. 안드로이드 스튜디오 3.0에는 아마 초기 지원으로 커너리가 지원되는 게 빌드를 다운받으실 수 있는데요. Yep. In Android Studio 3.0, you can open a packaged APK file, so the APK file that you've deployed to your Android device. 안드로이드 스튜디오 3.0에서는 안드로이드 디바이스에 패키징을 한 APK 파일을 바로 열 수가 있습니다. And after you open that file, you need to tell Android Studio, for example, where the the library file with all of the debugging information is. 그 연 다음에 각각 그게 실제 디버깅 정보가 어느 라이브러리에 들어 있는지 지정을 할 수가 있어요. But if you do that, then it can find the source code, and you're able to set breakpoints and debug using a similar process to what we can do with Java.
그렇게 해놓으면은 이제 실제 네이티브 코드도 자바에서 했던 것과 비슷한 방식으로 중단점을 설정하고 디버깅을 하여 하는 것들이 가능해지는 겁니다. And we're working together with Google to try and get the functionality we need in Android Studio to be able to open all of the C++ source code inside Android Studio or have it added to an Android Studio project. 그래서 이제 뭐 구글과 협업을 통해서 안드로이드 스튜디오 안에서 이제 모든 파일을 열 수 있도록 지금 작업을 하는 중인데요. And so, unfortunately, we're not there yet. But our goal is to be able to have Android Studio, function as a pretty good IDE for debugging native and Java Android code for Unreal Engine 4. 아직 뭐 도달은 못했지만 저희 목표는 이 안드로이드 스튜디오를 사용해서 뭐 IDE로 활용을 해가지고 네이티브랑 자바 코드를 쉽게 디버깅할 수 있도록 하는 것이 목표입니다. Something else that's coming for Android is the web browser widget used to be rendered over the top as an overlay. 또 한 가지 안드로이드의 개선 사항은 예전에는 웹브라우저 위젯을 오버레이로 그렸었는데요. And that meant it didn't work when you wanted to put a web browser on a 3D object or in for example, a Gear VR game. 3D 오브젝트나 기어 VR 게임 같은 경우에는 제대로 작동하지 않는 문제가 있었습니다. We now use this a new external texture system we have to efficiently render the web view to a texture. So 이제 외부 텍스처를 사용해서 이제 웹 뷰를 텍스처에 렌더링하는 시스템을 사용하고 있습니다. So that'll be in 4.19. 이건 아마 4.19에 들어갈 거고요. On the iOS front, a lot of what's in 4.18 is just adding support for Xcode 9 and iOS 11. 4.18의 iOS에서는 Xcode 9, iOS 11 지원이 추가됐고요. And there have been a lot of changes also to support AR, to fully support ARKit. ARKit를 완벽 지원할 수 있도록도 지원이 되었습니다. And one thing we haven't mentioned before is that the ARKit demo that we did at WWDC in partnership with Wingnut. 윙넛과의 협업 관계를 통해서 WWDC에서 있었던 그 데모가 있었죠. That demo was done not using the standard mobile renderer, but it was done using the desktop forward renderer. 이게 표준 렌더러, 모바일 렌더러를 사용한 게 아니라 데스크탑 포워드 렌더러를 사용해서 있었던 겁니다. So this is a metal implementation of the renderer that we used for RoboRecall. 로보리콜을 사용했던 것을 iOS에 구현한 건데요. And with careful content, you can use all of the rendering and lighting features that are available on in the desktop. 데스크탑에 사용할 수 있는 모든 기능들을 기본적으로 사용할 수가 있게 되는 겁니다. If you design your content carefully. 그래서 콘텐츠를 디자인할 때 좀 조심하셔야 되고요. We're actually so we don't yet have so this is kind of experimental in 4.18. 아직 4.18에는 실험 단계 기능입니다. But we don't yet have anything equivalent for Android. But we are in development for this kind of desktop forward renderer support using Vulkan on Android devices. 이게 아직 안드로이드는 해당 기능이 없는데요. 이제 벌칸 같은 것을 똑같은 비슷하게 적용할 수 있도록 작업하는 중입니다. Another improvement in 4.18 is some changes we've made for the remote toolchain. 4.18 또 하나 리모트 툴체인 관련 개선 사항이 있고요. The remote toolchain, as you might know, is where you're using your PC to do your code editing and compilation, but the actual compilation job is sent to a remote Macintosh. 리모트 툴체인 아시다시피 PC에서 수정 작업이랑 컴파일을 하고, 근데 이건 명령만 내릴 뿐이지 실제 컴파일 작업은 원격 기계에 있는 맥에서 이루어지는 작업 기능입니다. So you used to have to make a whole lot of configurations for code signing on the remote Mac itself. 근데 여기에 필요한 코드 사인이나 그런 것들은 원격제에 있는 맥에서 직접 해줬어야 됐는데요. So you no longer need to do anything with keychain access on the Mac. It now happens automatically. 이제 더 이상 맥에서 그 키체인 액세스 작업을 해줄 필요가 없습니다. 자동으로 이루어져요. So the only thing you need to do is to actually set up the settings in the Unreal editor on the PC. 이제 PC에서 언리얼 에디터 안에다가 그 정보만 설정을 해주면 모든 것이 해결이 됩니다. One upcoming thing we have for both mobile platforms is what we call the device-specific mobile preview. 양쪽 모바일 플랫폼에 공이 등장하는 기능으로 디바이스를 특정한 모바일 프리뷰 기능입니다. And the point of this is to emulate the device profile, the resolution, and the rendering capabilities of a specific mobile device. 이거의 요점은 뭐냐면 특정 디바이스의
이 디바이스 프로파일, 해상도 그리고 렌더링 피처 같은 것들을 그대로 에뮬레이팅하는 겁니다. So this allows you to look at the different quality levels or the different the features that are enabled or disabled on various devices because of their device profiles. 뭐 이제 특정 디바이스의 디바이스 프로파일에 따라 어떤 피처들이 켜고 지원하고 안 하고 있는가에 따라서 그 기기에서 보이는 그대로 확인을 할 수가 있게 되는 겁니다. And we also support a photograph of the bezel so that you can see what the edges of the screen are going to look like on the device for devices like iPhone 10 and Galaxy S8 that have parts of the display obscured. 이제 베젤도 이제 바로 이제 디스플레이가 표현이 돼서 뭐 아이폰 X라든가 아니면은 뭐 이제 삼성 S8, S8처럼 이렇게 그 베젤의 일부분이 이제 디스플레이로 되어 있는 부분이 실제로 어떻게 보이는지도 제대로 확인할 수가 있게 됩니다. We map one pixel on the PC to one pixel of that's going to be rendered on the device. 디바이스에서 렌더링되는 픽셀 하나를 데스크탑에 렌더링되는 픽셀 하나에 이제 매핑을 하고 있기 때문에. But because you typically use or you have high resolution on your device than maybe your desktop monitor, we have some scaling options there to reduce the PC resolution. 근데 요즘에는 이제 모바일 디바이스들이 해상도가 너무 고해상도라 이걸 그대로 했다간 PC에서 너무 커져서 스케일을 조절할 수 있는 옵션이 좀 생겼습니다. Some other, before I move on, some other improvements we have in the works. We're doing some work to just improve iteration time, both for Android and iOS, and that's the main area of our focus moving forward for mobile. 앞으로 이제 모바일에서 주안점으로 잡고 있는 것들은 양쪽 플랫폼 모두 반복 처리 작업 그 속도를 올리는 것을 주안점으로 잡고 있습니다. I'm going to move on to the media framework changes. 미디어 프레임워크 변화를 말씀드리겠습니다. So this is a big update for 4.18. 4.28의 큰 변화인데요. And it supports a real-time video composition, composing multiple videos, and it's all based on timecode synchronization. 이제 타임코드 싱크로나이제이션 기술을 통해서 여러 가지의 비디오 소스들을 실시간 합성하는 기능입니다. And this means we have very accurate synchronization between audio and video and the different video sources. 오디오, 비디오 뭐 여러 가지 비디오 소스들을 아주 정확하게 싱크를 맞춰서 재생을 할 수가 있게 됩니다. For example, regardless of the input frame rate or sample rate, etc. 뭐 이제 오디오 프레임 이런 것들을 향상시키는 기능이 공간화 같은 것들도 지원을 하고 있습니다. We also have some accelerated video texture handling on some platforms, especially Android. 특히 이제 뭐 안드로이드 같은 경우에 이제 가속 처리 같은 것도 지원을 하고 있고요. And audio has, if you were to place a media object on a 3D object in the environment, you can have audio spatialization for that. 오디오에서 이제 뭐 일정 3D 공간에 그걸 배치를 하면 그거에 대한 이제 입체 서라운드 효과를 누릴 수도 있습니다. So the goal for the media framework is to have good sequencer integration. 이 미디어 프레임워크를 추가한 이유는 이제 시퀀서의 통합 작업을 원활하게 하기 위해서입니다. We don't fully have that working yet. We've laid the foundation for that. 아직 완벽히 구현되지는 않았고요. 이제 최근 추가해 가고 있는 작업이고요. But as you may know about sequencer lets you treat gameplay clips as if they are video clips, and you can cut between them and edit them. 시퀀서에서는 게임 플레이 화면 자체를 클리핑해서 이것을 비디오 재생의 소스로 활용할 수가 있습니다. So when we have the media framework integration, we will be able to cut between recorded gameplay being rendered live and videos that were pre-rendered, etc. 그래서 이제 이 미디어 프레임워크 통합 작업이 완료가 되면 시퀀서에서 바로 게임 플레이 화면을 따다가 후티지 영상 같은 것을 만들고 하는 것들이 훨씬 원활해질 것입니다. Some future stuff that's still to come is also the stereo 3D and 360 video accelerated at 4K. 또 한 가지 오고 있는 작업은 뭐 스테레오 3D 비디오라든가 360도 그리고 뭐 이제 가속 4K 비디오 그런 것들인데요. These are important for some VR applications. VR 애플리케이션 중요한 요소가 되겠죠. Okay, so the new media framework, it supports many or the ability to set many video sources with many different video formats.
신형 미디어 프레임워크에서는 여러 가지 비디오 포맷이나 뭐 이런 것들을 선택할 수가 있습니다. And the blueprint interface has been updated to support to know about individual tracks. 블루프린트 노드도 업데이트돼서 여러 가지 이제 트랙들을 트래킹할 수 있게 되었고요. As well as individual capture devices. 캡처 디바이스도 여러 개 중에 선택할 수 있게 되었습니다. As I mentioned before, we now have Android camera support, and this uses the same optimized texture path that the media framework uses. 안드로이드 카메라 관련 지원 아까 말씀드렸듯이 지원되었고요. 이거 아까 전에 개설되었던 미디어 프레임워크에 관련된 최적화가 여기에 적용되어 있습니다. And just like a media source, you can access the camera image and put it on a material, etc. 미디어 소스와 마찬가지로 카메라에 있는 이미지를 바로 따다가 화면상에 붙일 수가 있게 된 거죠. Since 4.16, we've been reworking our audio engine as well. The audio mixer has been experimental, but we think it's now stable. 4.16부터 오디오 엔진 작업을 많이 하고 있었는데요. 이제 좀 안정화가 된 것 같습니다. And we finally support Switch and HTML5 as our final platforms. 이제 최종 플랫폼으로 스위치랑 HTML5도 지원을 하고 있고요. We've added some new submix effects. 서브믹스 이펙트 새로 추가하고. And in 4.18, we've improved the attenuation settings. And 4.18에 어테뉴에이션 감쇄 세팅도 향상되었습니다. As well as added something called source bus. 소스 버스 기능도 추가됐고요. Okay, so the attenuation settings are now laid out in a much easier to understand way. 여기 이제 보시면은 나열되어 있는 게 훨씬 정리가 잘 돼 있죠. Yeah, so the left-hand side is the old attenuation display, and the middle is the new attenuation display. 왼쪽에 보시는 게 예전의 어테뉴에이션 세팅이고 가운데 보시는 게 신형 어테뉴에이션 세팅입니다. And you can even use a custom curve for describing attenuation settings. 이제 커스텀 커브를 사용해서 어테뉴에이션이 어떻게 적용되는지도 설정할 수 있게 되었습니다. A source bus is a feature that allows you to aggregate multiple sound sources into a kind of virtual sound source. 소스 버스는 다 여러 개의 사운드 소스를 하나의 가상의 이제 소스 버스에 합치는 기능인데요. So you can mix those multiple sources together and attenuate them, and then have a final sound asset that you can use elsewhere. 그래서 결합해서 사용을 한다면 여러 개의 사운드를 소스 버스로 합쳐서 그거에 어테뉴에이션 세팅을 적용한 다음에 최종 결과물을 얻을 수 있게 되는 거겠죠. The final feature of the media framework I want to mention is the composure plugin, which is real-time composition of a background video with a sequence, a gameplay sequence. 미디어 프레임워크 개선 작업에 이제 마지막으로 하나 추가로 언급하고 싶은 게 컴포저 플러그인인데요. 이게 뭐냐면 이제 배경 실제 이미지를 가지고 시퀀서에 있는 그런 게임 내 이미지랑 실시간 합성해 주는 기능입니다. Okay, moving on to the final area, I'm going to talk about the improvements we've made in AR and VR. 마지막으로 다룰 부분은 AR과 VR 부분에 있었던 개선입니다. So we first showed this off with some partners at WWDC and then again at the iPhone X launch. 이거 맨 처음에 보였던 것은 WWDC에서 아이폰 X 런치 시장에서 보셨던 그 데모죠. But 4.18, with 4.18, we think this is now production ready for shipping games. 이제 4.18에서는 이걸 이제 게임 출시에도 직접 사용을 하실 수가 있을 것으로 생각을 합니다. The two games there are one from the machine from Directive Games. 또 하나는 머신 디렉티브 게임스에서 만든 거고. And the bottom one is Wingnuts demo from WWDC. 아래께 보시는 게 WWDC의 윙넛 데모입니다. So some of the production ready features we've improved the workflows for supporting ARKit objects. ARKit 오브젝트에 대한 지원을 강화시키도록 하는 작업 방식 개선이 있었고요. And we have much better support and performance for the pass-through camera. 패스트루 카메라 관련된 지원도 퍼포먼스에도 좀 향상이 되었습니다. As well as overall improved performance and prediction. 전반적인 퍼포먼스나 예측 가능성 향상은 물론이고요. And so 4.18 is the first where we've had Google's new AR API, AR Core. 구글에서 새로
AR용으로 개발한 API, AR 코어죠. And this, unlike the Tango project, does not require any special camera hardware. 이거는 뭐 탱고 프로젝트랑은 다르게 별도의 특수 디바이스 카메라 하드웨어를 필요로 하지 않습니다. And so you can use that on devices like Pixel, Pixel 2, Galaxy S8, etc. Devices with Android 7, Nougat or higher. 뭐 픽셀 2, 뭐 갤럭시 S8 같이 안드로이드 7.0 노갓 이상이 탑재된 모델이면 그냥 바로 사용을 할 수가 있습니다. And so some of the main things we've done for 4.18 is to unify the way you interface with AR, with the AR SDKs inside Unreal Engine. 4.18의 또 한 가지 주요 작업 중에 하나는 AR SDK UE4에서 이제 두 가지가 다른 게 있었죠. 이거를 통합시키는 작업입니다. So because we've commonized all of the common functionality, it's now possible to make a project that works with both AR Kit and AR Core quite easily. 각기 다른 API에서 사용되는 것들을 약간 공통화시켰기 때문에 이제 언리얼 엔진에서 프로젝트를 하나만 만들면 양쪽 프로젝트에 모두 작동되는 게 가능합니다. And so if you've used this before in 4.17 or you want to take a look, I recommend you start by opening the AR sample project that we've linked in the 4.18 release notes. 여기 4.18 릴리즈 노트에 추가가 됐는데 여기 AR 샘플 프로젝트가 이제 좀 업데이트가 되었습니다. Yep. So that will give you, a good idea how to get started. 이 샘플 프로젝트 열어보시면 어떻게 시작할 수 있는지 아마 파악하는 데 도움이 되실 겁니다. The final new thing in VR is the Spectator screen view. VR에 또 한 가지 추가된 거는 관람자 화면 뷰인데요. And this is allows you to have third-person spectators to observe what a first-person head-mounted display user is using. 이걸 사용하면은 HMD를 착용하고 1인칭으로 실제 그 VR을 하고 있는 사람이 3D로 어떻게 객관적으로 어떻게 플레이를 하고 있는지 확인할 수 있게 해주는 화면입니다. So this is Ghost Paint, which is a tool that was created entirely using blueprints by one of our artists. 아티스트가 이거 만든 블루프린트로 만든 툴인데요. 고스트 페인트라고 실제 칠하는 툴입니다. VR에서. And so this video is flicking between first-person view. So this is first-person view here. 이건 1인칭 뷰에서 지금 전환이 되고 있죠. 지금 보시는 게 1인칭 뷰고요. And then it cuts to third-person spectator view here, where an external observer is using VR hardware to be an observer in this scene. 지금은 1인칭 뷰고 잠시 후에 이제 전환되는 게 3인칭 시점에서 지금 보시는 3인칭 시점에서 이 VR의 이 사용자가 어떤 식으로 하고 있는지 볼 수가 있습니다. And this is related to the way the mixed reality, kind of green screen mixed reality view also works. Both of them work quite similarly. 이걸 이런 식으로 이제 녹색 화면으로 보시는 이제 믹스드 리얼리티에 이런 식으로 적용할 수가 있겠구나 하실 수 있습니다. That's what's shown on the right. 이게 바로 오른쪽에 보이시는 화면이죠. Okay, so we're out of time, I'm afraid, but we've gone over many of the new features in 4.18, and as well as talked about some other new things that are coming up. There's a lot more to talk about that we didn't have time for. I suggest you have a look at the release notes. And if you want to ask about some other upcoming work that we're doing, please feel free to come forward and talk to me. 4.18에 추가된 기능 많이 다뤘는데 아직도 다루지 못한 기능 많이 있으니까 자세한 내용은 4.18 릴리즈 노트 전문을 확인해 주시고요. 질문 있으시면 앞에 나와서 해주시면 고맙겠습니다. 감사합니다. Thanks very much.